Okay, good evening to everyone and welcome to today's session. Today we are going to talk about and work on and meditate on the center heart chakra. So basically how to awaken the qualities of the center heart chakra, and we're looking at fearlessness and courage and of course much more. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le cœur centre et surtout comment éveiller les qualités du cœur centre, qui sont l'absence de peur et le courage, entre autres, qui sont les qualités qui s'éveillent en nous lorsque nous avons un cœur centre qui fonctionne bien. Okay, so the heart chakra, also known as Anahat in Sanskrit. So if you look at this chart here, we've covered this last week. This is the heart chakra area, left heart, right heart, center. So, and the plexus of the heart is called the cardiac plexus, and the heart chakra on your fingers will show on your baby fingers, and your toes will be the baby toes. So the petals, the number of petals that the heart chakra has is 12, and the element of the heart chakra is air, obviously, because you can see this is the lungs, the lung area. Should I continue? So let me just translate first. Donc, le chakra du cœur correspond au niveau des mains aux auriculaires, donc les petits doigts, et pareil au niveau des pieds. Et au niveau de la situation physique, c'est au niveau du plexus cardiaque, donc c'est-à-dire vraiment au milieu de la poitrine. Et le nombre de pétales du chakra, c'est de 12 pétales. Et l'élément, c'est l'air, parce que justement, le chakra qui se trouve au niveau du plexus cardiaque est relié directement au poumon, donc à la respiration et donc à l'air. Okay, and the symbol of the heart chakra is the flame. I don't know if you can see it here, but obviously this flame represents the spirit within. Also, every country in every continent in the entire world is a chakra is connected or represented, represents a country. So the heart chakra is England. But we will talk a lot more about that as you go along in the lessons. So the physical and psychological function of the heart chakra, most importantly, it is the heartbeat, which, as it says in Sanskrit, is anahata. It also is linked to the lungs and our breathing, and the production of antibodies, and the physical heart itself. We will be talking more about the antibodies shortly. Donc, le chakra du cœur correspond au niveau du symbole à la flamme qui est symboliquement l'esprit de Dieu en nous. Et au niveau du pays, c'est l'Angleterre. Donc, également au niveau des caractéristiques physiques et physiologiques, le chakra du cœur correspond donc au battement du cœur, donc qu'on appelle anahata, et ensuite ça correspond au poumon et à la respiration, donc à l'air, on en parlait tout à l'heure, et également à la production d'anticorps. Donc les anticorps qui permettent justement d'être sans peur, de ne pas avoir peur du noir, de ne pas avoir peur de plusieurs choses dans la vie. Donc depuis qu'on est petit, les anticorps sont produits, et en fait ceux qui ont peu d'anticorps ont beaucoup de peur. Et ceux qui ont beaucoup d'anticorps ont peu de peur. Donc, l'important d'éveiller l'énergie de ce chakra permet d'avoir plus d'anticorps et donc, du coup, d'avoir moins de peur. Et donc, ça correspond également au cœur. Okay, so the heart chakra, as we said, is got 12 petals, but it's placed behind the sternum bone.
of the spinal cord. And this corresponds to the cardiac plexus, as we've said, which produces antibodies until the age of 12. These antibodies are then circulated in our system, which helps us fight any kind of attack on the body or mind. And when there is any emotional or physical attack on a person, these antibodies informed through the sternum, which has a remote control of information. So basically what we are saying is that the sternum bone is where our immunity is generated from. The antibodies are stored here, and a child up to the age from birth to 12 years old, this is where the antibodies get built. It's like soldiers in the body, and whatever the child develops up to the age of 12, thereafter, that amount of soldiers or that amount of fighters must be carried, is the only amount that can be carried through the entire lifetime of the person. So what I'm saying is that for these antibodies to be built up, we only have, a child or human being only has until the age of 12 to build this immunity, these soldiers within the body that can then fight off all negative attack and so on. But the thing is, how does this antibodies build up? How does this immunity within our being builds up? Is that the child has to be in a loving environment, not subject to parents fighting and screaming at each other. So in other words, if a child is in a home where parents are loving towards each other and uh, uh, respect each other, the child's antibodies will build faster and stronger and wider and deeper. But if there is a problem in a home between parents, this greatly affects the child, which then awakens or stirs up fear, and it reduces. So these antibodies is something that helps the person deal with any diseases in the future, any emotional issues, any physical issues, all of that. This is our database of soldiers. So it is absolutely important that a child is brought up in a balanced, loving home in order to build up this immunity. Donc, le chakra du cœur est placé derrière l'os du sternum et surtout, ce centre permet la production d'anticorps jusqu'à l'âge de 12 ans. Et donc, du coup, c'est très important de comprendre que les anticorps donc, permettent d'avoir une très bonne immunité depuis qu'on est petit et ça se construit jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, pendant les 12 premières années, un enfant qui est dans un environnement où, en fait, il y a de l'amour et il y a de l'harmonie va se constituer un stock d'immunité grâce à ces anticorps qui sont développés à travers ce chakra du centre du cœur qui fonctionne bien. Et du coup, ça va lui permettre de pouvoir résister pendant toute sa vie à toutes les attaques, à toutes les peurs, à tout type d'émotions négatives qui sont liées en fait, en fait à la peur ou à des émotions de cet ordre-là. Donc, le plus important, c'est vraiment qu'un enfant euh, soit élevé dans un environnement harmonieux parce que lorsque ce n'est pas le cas, jusqu'à l'âge de 12 ans, il a moins d'immunité qu'un autre enfant qui est élevé dans un environnement plus harmonieux. Okay, so this center also controls, obviously, our lungs. It controls our breathing by regulating the functioning of the heart and the lungs. The benefits of this chakra is that firstly, okay, the qualities, as we know, the heart, the qualities of love, detachment. So when we say detachment, what we mean is you don't get involved in a problem or a situation. You have the trust and the faith that it will work out. So sometimes it is better to just let it go
and let the divine take over than we trying to fix the problem. So as the heart, as our heart chakra strengthens, what happens is this love is spontaneous, it awakens within us. So does detachment, where we are not affected by silly everyday situations. We're able to look at it and not be affected by it. And then, of course, another quality is security and the lack of fear. Uh, Definitely, as the center heart grows stronger and stronger, our immunity grows stronger, and so on. What happens is you become spontaneously, you become fearless because you just start to trust, and you know, and you have this faith and confidence that everything is okay. So that's, but as this heart, center heart grows, that's what happens. You spontaneously become fearless and trusting. Also, you can courage, obviously courage to be able to do things without any fear. And you will experience the joy of the spirit and faith in yourself. Trust that you are able to do what you need to do without any fear or any doubt. Go on. Donc, en fait, les qualités de ce chakra, c'est vraiment à la base l'amour. Donc, lorsque l'enfant est élevé dans une famille harmonieuse où il y a l'équilibre, donc ce chakra lui permet vraiment de. Ce chakra se développe naturellement en lui et lui permet également d'exprimer les qualités du cœur. Également, cet amour lui permet d'avoir également un certain détachement et d'avoir une confiance dans le divin. Lorsque toute situation arrive, l'enfant est assez confiant en lui-même et du coup, cette confiance lui fait se dire que dans chaque situation, voilà, une solution sera trouvée, il n'y a pas à s'inquiéter, etc. Et ça, c'est encore basé toujours sur le fait que l'enfant a un très haut niveau d'immunité et un très haut niveau d'anticorps. Donc, ça crée la sécurité intérieure, ça crée le détachement. Également, un cœur centre qui fonctionne bien, ça lui permet en fait de ne pas être à la fois jaloux et avide. Et donc, ça crée en lui en fait un sentiment de sécurité et une absence de peur. D'autres qualités, c'est également ça établit en lui la droiture et aussi donc le sentiment et la qualité du courage. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est confiant en lui-même, qui est courageux et qui est droit. Euh, et en fait, ça donne également la joie du partage, qui est également en fait finalement comme un soleil qui irradie en nous, hein. Donc on a envie de partager naturellement. On est celui qui donne, on n'est pas celui qui reçoit ou qui prend. Donc, on exprime la joie de l'esprit et aussi la foi en soi-même, la foi dans les autres. Voilà, on a confiance en soi-même et dans les autres. Okay, so and the chakra benefits. So as this, we heal this chakra, and as the petals start opening, what happens is it brings about balance and peace into our lives, into our family life. It prevents worry about daily life because obviously you start to trust more, and you become fearless. It prevents jealousy and greed because jealousy and greed is a negative emotion, and yeah, so automatically we don't uh, be jealous of anything and more enjoy somebody else's um, positive in their life. We enjoy and we treasure, and we happy with their success. Establishes righteousness. We just know the difference between right and wrong and how far to go. And also obviously the joy, it gives joy in sharing. We just want to give from our heart with and not in a mechanical ego way, but just purely from our heart. We just want to share and give. Donc, en fait, le chakra du cœur centre qui fonctionne bien nous donne justement cette qualité de l'amour et du partage, l'amour naturel et du partage. Et on a naturellement envie de donner, on se sent complètement confiant et en sécurité en soi-même.
Et donc, naturellement, on est dans cette dimension où on est vraiment celui qui est dans la dimension du don et du partage vers l'autre. Okay, so as you know, there's a saying that says we attract to ourselves what we give out. And that's exactly what this is about. So a lot of the problems arise in our life from fear. So if we live in fear, then our natural immune system is weakened and we become vulnerable to allergies and diseases, as we've said. With this center heart thing, if this is built up, then obviously we're able to fight these allergies and diseases. So when we are weak, we become trapped in a cage of fear, afraid to venture out, and thus depriving ourselves the experiences to experience joy and the wonders of life. So if we have a constricted heart, closed heart, then we are likely to attract corresponding people and to perpetuate the problem. So, yeah. Donc, l'idée, c'est que ce que nous émettons dans le monde est un peu comme un boomerang, c'est-à-dire que ce qu'on émet revient vers nous en termes d'énergie. Donc, de nombreux problèmes, en fait, ont pour cause, pour base et pour origine la peur. Donc, si on vit dans la peur, donc en fait, naturellement, notre système immunitaire est affaibli et on devient au niveau physiologique vulnérable aux allergies et aux maladies, mais également au niveau émotionnel, on a des peurs, on est dans l'insécurité, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à faire confiance aux autres, on ne se fait pas confiance à soi-même. Donc, du coup, on devient vraiment prisonnier de ces peurs et également, ça nous empêche de pouvoir déplier nos ailes, de pouvoir être aventureux, de pouvoir découvrir la vie et les joies de la vie. Donc, c'est très important voilà, d'équilibrer son cœur centre parce que si on émet des peurs et on émet de l'attention à ce niveau-là, on attire également des personnes qui vont également être dans cette dimension-là. Et finalement, voilà, ne faire que refléter en nous l'aspect négatif du monde, les peurs, les difficultés du monde. So as this center heart chakra heals and gets stronger, what happens is we definitely start to have our self-confidence grows. And we have, when that happens, then obviously we have a strong defenses, which then protect us against base desires and negative outside influences. So we're not easily influenced by our outside environment and what is going on around us. Our personality grows and shines, which when our heart is strong and we approach life with the will to win like a warrior. So we become, in other words, we become fearless and just enjoy life as it is. So hence it is important to be strong and grounded so that we can nourish our relationships, because if we are strong and nourished, then obviously this has a ripple effect and we start to give that off to our families, to our friends, and to the community and the greater whole. So each one of us, that's what we need to do, is get stronger in our center heart and become fearless. Donc, nous devons véritablement développer les qualités du cœur centre parce que si nous avons donc la confiance en soi, parce que le cœur centre fonctionne bien, donc ça nous donne non seulement de très puissantes défenses immunitaires, donc c'est très bon pour la santé, pour le bien-être, pour l'immunité, mais également, ça nous permet également d'être protégés contre les désirs bas, les désirs qui nous tirent vers le bas et aussi les désirs négatifs qui viennent d'influences extérieures. Donc, du coup, notre personnalité donc, grandit, évolue, devient forte et puissante et surtout brille parce que notre cœur est puissant, et notre cœur est fort. Et en fait, du coup, on ne se laisse pas influencer par le monde extérieur. On a une forte personnalité qui est droite, qui est courageuse,
finalement se comporte comme un guerrier. Personne ne nous fait peur. On est juste, on a juste dans le monde de la confiance et de la sécurité intérieure. Et le but, c'est vraiment de pouvoir justement être dans cette dimension-là pour pouvoir vraiment nourrir des relations positives, des relations basées sur la confiance, sur l'amour autour de nous. Et du coup, en fait, représenter finalement ces modèles de personnes équilibrées dans la société. So here we move on to the clearing of the center heart. Using the elements, obviously, we can use I forgot to put in a picture here, but we use a candle around the center heart area, which is very effective. We have shown you how to do that already. Then another very important thing is to deep and relax slow breathing in and out. So keeping our attention on our breath as we breathe in and hold the breath and for a while and then slowly release. Do it without any strain, and we just repeat this a few times because a lot of the time we don't do deep breathing, we just breathe like surface breathing. But when we start to do this and fill our lungs with clean oxygen and then empty the lungs properly, so putting our attention on our breathing helps to also strengthen this heart chakra, because obviously air is the element of the heart chakra. So taking in fresh air and releasing the stale air and keeping your attention on it as you are doing it is very effective. And then the affirmations for the center heart is: Mother, please let me overcome all my fears and insecurities. Mother, please let me become self-confident person so that I can face all challenges that come my way. Mother, please make me a fearless person. And then some general advice, which was covered a little. So basically, we give vibrations to the front and the back of the heart chakra, which we will cover in the meditation shortly. And of course, we've said already, and you can use a candle treatment. Use the candle treatment if the left Swadhisthana chakra is also catching. So that's very effective there. Donc, comment faire pour nettoyer et équilibrer le centre du cœur? Donc, le cœur-centre. Donc, l'utilisation de la bougie est très utile et produit vraiment un très bon effet pour enlever en nous les peurs, les insécurités. On va vous expliquer ça tout à l'heure également, comment on le fait avec la main. C'est le même processus qu'avec la bougie. Il faut également, très important, apprendre à respirer, inspirer profondément et bloquer, expirer profondément. Et ça, de façon consciente, ça permet véritablement de relaxer et d'équilibrer également le cœur-centre. Au niveau des affirmations, on s'adresse à notre énergie intérieure, à notre Kundalini, et on dit, en fait, comme c'est notre mère intérieure, on dit: Mère, s'il vous plaît, aidez-moi à dépasser toutes les peurs et toutes les insécurités. On peut aussi dire: Mère, s'il vous plaît, aidez-moi à être une personne qui a confiance en elle-même, de sorte à ce que je puisse faire face à tous les challenges de la vie. Et en troisième affirmation, on peut dire: Mère, s'il vous plaît, faites de moi une personne sans aucune peur. Donc voilà, au niveau des avis généraux, on peut donner donc des vibrations au chakra du cœur, comme on va le faire pendant la méditation. Et comme je l'ai dit plus haut, utiliser la bougie. Okay, so now we do hope you enjoyed that brief explanation about the center heart chakra. Please note that we would humbly encourage you to register for the 10-week course if you haven't, because all of this is covered there and much, much more. So now we will move on to the guided meditation. Where it's clearing and strengthening of the center heart, and our brother Didier will continue. Thank you. Donc en fait, s'il vous plaît, pensez à
à vous enregistrer pour les 10 semaines de cours qui vous permettent de couvrir tous les chakras, les canaux, et tout ce que vous devez savoir comme information de base sur votre système subtil. Donc, nous allons passer à la phase de méditation sur comment justement nettoyer et renforcer le centre du cœur, donc le cœur centre. Donc, installez-vous confortablement et nous allons commencer juste par quelques exercices de respiration. Nous allons inspirer en gonflant le ventre et la poitrine, bloquer et ensuite expirer profondément en faisant rentrer le ventre et également la poitrine plusieurs fois. So let's sit comfortably and we will, before starting, we will just put all our attention on the air around us and breathe in by inflating the stomach, but also the chest area. We inflate both, first the stomach and then the chest area, and then we block the air within for a few seconds, and then we release completely the air consciously by liberating all the air from the chest and the stomach. So we breathe in, we block the air, we breathe out, we block the air, and then we breathe in again. So let's do that few times before starting. Donc on inspire, on bloque l'air, on expire, on bloque l'air, on inspire, on bloque l'air. On fait ça plusieurs fois. Let's now raise our Kundalini and put ourselves under Bandhan. Montons la Kundalini et mettons-nous sous Bandhan.
we can put our right hand on the center heart. Let's put our right hand on the center heart. Mettons notre main droite sur le cœur du centre, au niveau du cœur centre. Let's first put the palm of the hand on the center heart, at the middle of the chest. And let's feel we are in between both lungs, at the very middle of the chest. Mettons la main droite au milieu de la poitrine, entre les deux seins, au niveau du plexus cardiaque. And from there, we just breathe in and breathe out. Et de là, nous inspirons juste et nous expirons profondément. Let's try and be conscious of our center heart and all the antibodies that need to be strengthened, that need to be re-energized so that we have a stronger immunity. Let's just connect with those antibodies, this part of our being that we have neglected in the past. And let's just focus on rebuilding the energy of the antibodies within us so that we become fearless, we become more confident, we become more loving, full of love, full of security, full of confidence, very powerful, very strongly, with a very strong immunity. Donc, avec la main droite, toujours sur le cœur saint, prenons conscience de cette énergie en nous, du chakra du cœur centre, qui produit les anticorps afin que ces anticorps soient renforcés en nous, que nous puissions avoir une meilleure immunité, une meilleure sécurité en nous-mêmes, que nous soyons sans peur, que nous soyons plus équilibrés, plus aimants.
Let's now give vibration to our center heart. Maintenant, donnons des vibrations au cœur centre. As in the picture that is on the screen, you can see the direction, it's clockwise. So it is up, to the right, to the bottom, to the left. Up, right, no, so sorry, up, left, sorry, up, left, bottom, right. Up, left, bottom, right. Like if you had a clock on your chest and you are following the needle of the clock in the clockwise direction. So you are doing the circle on the center heart with the right hand, and the left hand is open on the lap. So let's do that and try and have attention above our head. And bit by bit, we will see that our center heart will feel more calm. We will feel more calm inside. Let's do that for a few minutes. Avec la main droite, donnons des vibrations à notre cœur centre. Comme vous regardez sur l'image, c'est comme si on avait une horloge qui était collée sur notre poitrine et on suit les aiguilles de la montre. Donc, c'est en haut, à gauche, en bas, à droite. En haut, à gauche, en bas, à droite. Donc, on suit vraiment les aiguilles de la montre. Et en fait, on donne des vibrations sur le cœur centre pour renforcer cette dimension de nous. On donne des vibrations au cœur centre pour renforcer cette dimension de nous. Et on garde l'attention au-dessus de la tête et on essaie de ressentir le cœur centre qui se structure en nous. Faisons pendant quelques minutes cet exercice.
Now, let's keep the right hand on the center heart and say the affirmation. Mother, please make me fearless. Make me completely fearless. Make me a loving, secure, confident, strong person. Make me a loving, secure, confident, and strong person. Make me completely fearless. Mother, please strengthen my immune system. Give me a very strong immune system. Let me not be affected by the external world. We keep the attention above the head. On met la main droite sur le cœur centre et on dit intérieurement, Mère, fais de moi une personne sans aucune peur. Fais de moi une personne confiante, sécure, sécurisée en elle-même, une personne remplie d'amour, une personne qui a un très bon système immunitaire et qui n'est pas affectée par le monde extérieur. Gardons l'attention au-dessus de la tête quelques instants. Now, let's open both our hands on the lap and attention above the head. We meditate on the center heart. Mettons les deux mains ouvertes sur les genoux. Attention au-dessus de la tête. Les deux mains sont ouvertes. Attention au-dessus de la tête. Et on médite sur le cœur centre.
Let's now thank our Mother Kundalini and raise our Kundalini and do the bandhan. Remercions notre mère Kundalini à l'intérieur de nous. On monte la Kundalini et on fait le bandhan. So we hope that you enjoy the meditation and that you can reproduce it. You can do it again at home in order to reinforce your center heart. So see you next Thursday for the next meditation. Donc nous espérons que vous avez
bien profiter de la méditation et que vous pourrez surtout la reproduire chez vous. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour la suite. Très bonne fin de soirée. Thank you everyone for joining. Have a good evening. See you next week. Good night.